Today we came to visit a couple of our comrades. There are people that have been in jail for a very long time for no reason whatsoever, because if 4 years later you are still trying to gather evidence, really, it's clear that this is political persecution. It's not prosecution, legal prosecution, it's persecution. So as the office of the leader of the opposition, together with my colleagues, members of parliament from the opposition, we said, let's come and pay a visit to these our comrades to establish, one, how they are. Every once in a while we have been coming, but as an office we thought, let's come together as a group, see the condition in which they are, get an update. But number one, even before the question of our comrades, we have a real challenge in our country. Many of these prisons, for example, Luzira Upper Prison, its capacity at construction in 1927 was 624. Today it has over 3,000 inmates. More than half of those are on remand. When you go down to Maxon Bay, its capacity was 600. It was built to house 600 inmates. Today it has got 2,933. More than half of which are on remand. So that shows you that our prisons, and that's the situation, by the way, elsewhere. You know, Chitalia, where we are headed to after here, and all the others, you find that the capacity it's 5 times more. So there's 5 times the number of prisoners, inmates, that are meant to be in these prisons, which is problematic. That's why when they are sleeping, they sleep back to back. It's a violation of their human rights. They sleep back to back. When one of them goes to the bathroom, when they come back, their place has been taken because they just jail in. That's not acceptable. But you see the genesis of this. And while some people are saying the remedy to this is to build many more prisons, no, that's not the solution. Deal with the judicial process, because more than half of these inmates are on remand. 3 to 4 years. Their cases have not kicked off. The state prosecution, they keep saying they are looking for evidence. How do you look for evidence for 4 years? It does not make sense at all. Expedite that process so that we don't have 5 times the number of people meant to be in prisons being here, you know, spreading illnesses and so on, because they sleep back to back. It is total congestion, which is not acceptable. Now, the situation of our colleagues, many of whom that have been in jail, some 3 years, some now 4 years, the state says they're still looking for evidence. Some they say they were found with fire ammunition. Some they say, you know, they were found with, of course, military attire, as they have been saying, treason, and all of these ridiculous trumped-up charges. We have said severally, if you're still looking for evidence, release these people on bail. These are human beings. They've got families. You find a young lady like Olivia Lutaya, a young mother of 2 children. For coming to 4 years, her children, you know, they've not gotten to connect with their mother. There are many other young men, some of whom left their wives pregnant. Their children are 3, 4 years now. They were born when they were not in a, you know, they were not with the families and so on. This is not right. Our clarion call, our demand as leaders in this country, number one, if you are still gathering evidence, as they are saying, release these people on bail, because the Ugandans are still around. And the other day, the court-martial did something which is also not acceptable. These people's parents stood surety for them. And the court-martial said those are not substantial sureties. How can someone's parent not be substantial enough? On Monday, they are going back to court for their bail hearing. As members of parliament, we are mobilizing ourselves to be present with our national IDs, with letters from our LCs, so that we go as sureties. We want to see if court will say, even us, we are not substantial sureties enough. Because this is not acceptable. It cannot continue this way. If you're still gathering evidence, release these people on bail. They'll keep coming back as and when. Besides, anyway, the state normally loses interest because they do not have any evidence whatsoever. Most of these are trumped-up charges. So that's a demand that we are making. Drop the charges because you don't have any evidence. If you're saying you're still looking for evidence, release these people on bail. And then you can gather your evidence and look for it wherever they are trying to get it from heaven, from I don't know where, but that these people get to be freed. The final issue, you see, the laws of the land provide that when somebody has been in jail for 180 days, that is 6 months, their trial has not kicked off.
They are meant to be released mandatorily on bail. That's the law. There's a group of them that have been here for 9 months. They have not even been committed to the High Court for trial. You know, they keep appearing for mention at the Magistrates Court. You people don't even have any regard for the law, because you're saying you're holding them here because they are lawbreakers. But you're breaking the law yourselves. 180 days, 6 months, you're supposed to release them on mandatory bail. You cannot keep holding on to them, because that's the law. So we are demanding that if you're saying, as a state, you're holding these people because presumably they broke the law, stop breaking the law yourselves. Follow the law. But most importantly, drop these trumped up charges, because they're trumped up. You cannot say that all these people, they were found with, I don't know, bullets, with whatever, and you cannot even adduce that evidence. But if you're saying you're still looking for the evidence, release them on bail. 4 years is too long a time. It's not acceptable. And that's our demand as leaders in this country. We've spoken about these issues on the floor of Parliament. We said we'll not just talk about them on the floor of Parliament and elsewhere. Let's come on the ground and interact with these people, but also to show the country that this is a very serious matter. And we are calling on our colleagues from the other parties, especially NRM. Tomorrow it might be you here. We have bumped into many people who used to work with the regime here. They were regime functionaries. We have bumped into them in the corridors. They are here. So any of you can end up here. Fix what needs to be fixed. Because these are Ugandans. These are not second-class citizens. Lwaleero tuze wano Luzira okulaba ku bannaffe ababadde mu komera emyaka n'ebisiibo, era oluva wano tugendako n'awalala n'ekitaliya. Twasazeewo kikola nga official leader of the opposition wamu ffenna nga ababaka opposition, kubanga ensonga eno tukwatako. Bannaffe bano bakwatibwa lwa kuwagira nkyukakyuka, lwa butawagira gavumenti eno, azifu ogwo musango guli awo, ne babateekako agasangosango agajweteke. Musimanya bano balina emundu, bano balina ebyambalo by'amagye, bano simanya treasoni n'ebirala ebintuntu ebitaliimu makulu. Obuzibu we buli nti abantu bano babasibye myaka 3 myaka 4, emisango gyabwe tegitandikanga. Gavumenti egamba bakyanoonya, state bakyanoonya obujulizi. Bujulizi kibwonoonye emyaka 3 emyaka 4. Tulina abantu muno baleka zi famire zaabwe, abasajja abamu baleka bambi abakyala baabwe nga bali mbuto, abaana baweza emyaka 3 talabanga ku taata. Nosanga abawala abatonga Olivia Lutaya alina abaana abato 2 kati bakuze, tebalaba ku maama waabwe, lwagasango gano agatategeerekeka. Fe tugamba ng'abakulembeze mu ggwanga lino, abantu bano okusookera ddala bateebwe awatali kakwakulizo, kubanga ebisangosango bino bijweteke. N'obujulizi bwe munoonya myaka eno, obujulizi bwonoonya tebuliiyo. Abantu mbate kuba tebalina musango. Bwe mba kale emisango temwagala gidropinga, mubate kukakaluka kooti bail, kubanga bomba mukyanoonyereza mwetaaga emyaka oba 10 okunoonya obujulizi, bwe muli emu bufumbafumbo bamutya. Kale abantu mbate kukakaluka kooti webali, tebalina gye bagenda kulaga. Banubianli n'abalala babataka kukakaluka kooti tebaddukanga gwanga webali, era kooti webagalira bagendayo. Naye okubanga era state ya losing interest mu bintu bino, kubanga balabanga nabo bibalabisa. So kati tugamba abantu bano mubate bali ku bail hearing yaabwe, court martial nevayo negamba nti bazadde bamwe bamulese okubeeyimirira mbu tebawera, tebali substantial. Kikyotegeeza omuzadde w'omuntu tawera kugamba nti amweyimirire kukakaluka kooti, kyoba otegeeza tebasaanidde nga beba abazaala. Biki ebyo babijjawa? Kakati kumanda abantu bano bagenda kudda mu court martial. Tusazeewo ng'ababaka tugenda ku kooti ne zi national ID zaffe ne baluwa okuva ku zi LC, tugenda okubeeyimirira. Twagala tuwulire kooti bwegamba nti kale naffe tetusaanidde, kubanga bali mu kuzannyirira bintu bitategeerekeka. Ogamba otya nti omuzadde w'omuntu tasaanidde kweyimirira mwana gwe yeezaalira? Omuzadde ategeera timumukakasa mbu yeyamuzaala, kiki mubamutegeeza? So twagambye kale ensonga eno twagala giremererako ddala. Kooti tugenda gigendako nga basurity nga tuli ready okubeeyimirira. Tulaba ate kooti kyenaagamba. Abantu bano ebisangosango bimubateekako tebirina amakulu, tebiriiyo. Nti simanya baali balina emundu, simanya ebyambalo by'amagye, simanya biki. Muleete obujulizi myaka 4, obujulizi tebuliiwo. So kati ensonga eno
tugamba nti bannaye muleme kutaanula bannayuganda. Bano bannayuganda balina zi family gye bava. Ekirala kye tuzudde wano ekyennyamiza ennyo. Amakomera gano kati bw'olaba Luzira apa muno mulimu amakomera nga 3. Luzira apa bagizimba nga y'abantu 310. No, actually capacity. Luzira apa bagizimba nga capacity y'abantu 624. Nga be balina okubeera mu Luzira apa. Naye kaakati population eriyo basoba mu 3,000. Maxon Bay eri muno nayo bagizimba nga y'abantu 600. Naye we twogerera bali 2,993. You can imagine. Ate nga abasinga ku bo abasingira ddala abasibe bali ku rimanda, kitegeeza emisango gyabwe giri awo tegitandikanga babakanyuga eyo. Tugamba nti waliwo bagamba nti twongere okuzimba amakomera kiyambe ku mujjuzo. Nedda ye solution. Tutereeze ebya judiciary ebya kooti. Kwanga abantu bali eyo basula bubi kagongo besiiga obulwadde naki basula bubi. Oli bwava wabadde yebasaawo kagongo n'agenda emanju akomawo ng'ekifo kye tekikyaliwo lwa mujjuzo. Tutereeze ebya kooti. Abantu mubate ku bail. Mwanguyeeko ensonga ezo. Mulimu n'abalala nga babaddeyo okusoba emyezi 6. Ate nga amateeka gagamba nti oli bw'amala emyezi 6 ng'omusango gwe tegunnatandika balina kumuta kakalu ka kooti ku mpaka mandatory etteeka kirigamba. Kati waliwo abali eyo myezi 9 tebatuukanga mu high court bakyali eri ku magistrates court tebannaba ku meetinga omusango tegutandikanga. Bannaye mugoberera amateeka. Bwe muba mugamba nti abantu bano mubakutte muteebereza nti bamenya amateeka. Kakati nammwe ate muli mu kumenya amateeka. Lwaki tembata etteeka kirigamba ennaku 180 6 months. Abamu ku bo myezi 9 tebagendanga maaso ga mulamuzi wa kooti ya waggulu high court. Bali awo mugoberera amateeka. Abalanga bwe tugambye myaka 3 myaka 4 emisango giri awo tegitandikanga. Twagala abantu bano bateebwe. Bwe muba mugamba nti mukyanoonya obujulizi mbate ku bail. Twagala okubira omulanga bannaffe naddala aba NRM. Ensonga zino tuzoogerako nga bo bazibalaatiramu nti kasita awo be bakwata ba opposition ba NUP. Muno tubadde tutambula muno makomera muno muzikorido tusanze abantu abakolanga ne government aba NRM lukulwe bali eyo mu uniform za yellow. Si yellow wa NRM, yellow owekomera bali eyo nabo bejjusa. Kakati kitegeeza nti naawe ali eyo ogamba nti NRM oye biki aba NUP babasibe ne wankubadde tebalina musango naawe lujja kukya obere mu kaduukulu kano. Ani yali amanyi nti kale kayura bayinza omusibako? Ani yali amanyi? Ani yali amanyi nti mbabazi yali owa kitale nnyo naisa Public Order Management Act gwe yasooka okukwata ye kennyini. So tuleme kuddeeyo ne tulowooza nti ensonga zino just za NUP. Kale nibo abawagizi ba NUP bannayuganda nga nammwe bwe muli bannayuganda. Weewaawo batambula nga balinga abalema. Ate kirala batugambye nti babakuba revanse gye mulaba mu makomera. They are sodomizing those boys and men who are politically arrested. Ate nga tebabakkiriza kola ki kubako kubaba byogera because nabo benyine psychologically bali tortured, bali traumatized. Tusaba abantu bano abantu baffe ba political prisoners basobola ofuna obwenkanya lokuba basinga kati bali mu myaka 4 bagenda mu myaka 5 tebabawerezangako justice. Abamu tebagenda mu kooti kati kusaba kwaffe kuli nti basalirwe baba basula emisango bamanye nti banange emisango gye basavinga bakola ki ddala bagikola. Naye ky'obulumi ekyo tubagambe kyekyo abaana bagenda vaye nga amaka gakoze eki gafadda. Tusaba Katonda tusaba government eno NRM egamba yaleta eddembe mu ggwanga lino etunule mu byekola nti byekola ebadde evumira government ezigenze zivaawo nti zaali mbi nnyo naye bye bakola bisingako ko bya butujju okuba omwana bw'omukwata n'omuteekako gw'emundu treason n'omuteekako ko gwa
emisango yenkanira abo obuzito bwenkanira abo kiba kityobola nnyo eddembe ly'Abannayuganda. Abakyala bano baba bamaama bazadde baggwanga. Omuteekako omusango gwatazza obanga ayina kyamuteekamu ekirala gw'olowooza nti omuwa kibonerezo naye temukimanye emitima gy'abakyala. So mbakubira omulanga naddala gwe gavumenti andaba olwaleero abantu abo baasibibwa bwemage. Omuntu okuwagira omuntu abatazizza musango abalina okusibibwa bali bweru bataayaaya bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bambala amasuuti embuto ne zikomeeri nga tebasobola na zitakula bakomeeri be babbi abatuufu. Ssente z'Abannayuganda zibbiddwa nnyo, omusolo ogubbiddwa nnyo, naye ne ripooti ne bwe zijja mu paalamenti ne tugamba nti bano be babbye zino. Era ogenda okulaba omukulembeze w'eggwanga ye kyasalawo akatono kamukyuse mujje mu ofiisi eno muteeke mu ndala, mujjemu eno minisitule muteeke mu ndala kuba wanabbye kati kamutwaleko n'eno. So ekitegeeza bo baagala abantu abatalina musango bwe babeera mu kkomera nga baziba emisango bali bweru bataayaaya. Abulabe nnyo okuddira abantu abaali badde bakola abali productive ne mubaleeta ne mubeewasa wano mu makomera. Ekirala guno omugugu eri gavumenti. Ssente zaffe zaali wadde services ziri wano ziriisa abantu abaali badde basobola okweriisa. Nze nzijukiza mukulu Museveni nti okulonda kwaggwa. Ayinza okuba nga tajjukira nti twamala dde okulonda. Okulonda kwaggwa bano abaana abasibwe b'obufuzi bateebwe. Amakomero omujjuzo mungi twakayisa supplementary budget newankubadde ffe twagiwakanya biliyoni 7 kwongera mmere na byambalo by'abasibwe nga twambaza abantu nga tuliisa abantu abaali badde ebweru eyo nga beekolera. Tulinze mpulira ku Lwokutaano baleeta supplementary. Tetugenda kuddamu kuyisa budget ya nnyongereza ku makomera nga gavumenti tetadde bantu batalina musango kubajja mu makomera kudda wabo bakole. Tetugenda kuliisa bantu basobola kweriisa nga gavumenti yeefuula engagge nnyo. Ffe ng'abakyala tugenda kulwana nnyo okulaba nga tulwanira eddembe ly'abaana baffe. Eddembe ly'obuntu tugenda ddirwanirira mpaka kye tunaasobola okukola okulaba nga gavumenti eno ewa Bannayuganda ekiti. Tuzudde bingi naye mu bye tuzudde nze ng'omuzadde ng'omukulembeze tukirize tugaane nennyamidde nnyo embeera ey'abaana eri mu kkomera. Kituufu gye bali abamu bavubuka naye ate balina obulumi olw'abaana babe baaleka ewaka bagamba abamu tebasoma. Kituufu ekibiina nga opposition ebakwatirako naye tetumala. So kati obulumi balina bungi nnyo. Ekyokubiri ng'omukulembeze atwala kitalya, ng'omukulembeze atwala Ssentema prison nga ne mu constituency yange mulimu ne barracks. Nina ekiteeso nti essaawa yonna bwe tufuna gavumenti gye tusinga okwenyumirizaamu amakomera ago gave nawo gano ag'Essentema liveewo n'erya kitalya liveewo tugateekemu amalwaliro olw'ensonga bakozesezza nnyo oba oliawo ssente y'omuwomutolo ate okutyoboola eddembe ly'obuntu. Okulambula ku bannaffe twagenze wali ku Murchison Bay ne tugenda Luzira apa tuze wano Luzira women oluva wano twolekera kitalya kuba tulinayo bannaffe wano mu bakyala. Tulina abakyala ba Olivia Lutaya n'abalala bamaze wano emyaka n'ebisiibo. Olivia kati agenda mu myaka 4. Mukazi ayina abaana yabaleka bato kati bakuze. Ne mama waabwe bambi tebakyamutegeera kubanga ali eno mu kkomera. Misango ki mu Olivia simanya bali eyo bakola emmundu ne zibbomu. You can imagine Olivia mukazi watu ayina factory ekola amundu ne bbomu. Ebintu bino bisesa ate nga munnange binnyamiza. Tubeere serious ku nsonga zino ezimu. Tugamba omukulu Chief Justice kubanga amakooti gano go gavunaanyizibwako. Abantu bo bano bakomeko. Bwe mbanga mwina akazito akayitirivu akava eri mu executive mukyogere waka kati ffe mwe bwe tutunuulidde abantu bajja ne basaba bbeeru abazadde b'abantu bano ne bajja okubeeyimirira kooti negamba nti abe mulese tebasaanidde bawewuka. Omuntu yakeera n'azaala omwana we kati omuzadde awewuka tasobola mweyimirira. Kati twagambe ku Monday nga bajja ku kooti tugenda gendayo ng'ababaka tweyimirira abantu bano nezi ID zaffe ne mpapula amabaluwa okuva mu ba LC tugende tubeeyimirire tulabe kooti era bwegamba nti naffe tetusaanidde tubuuze omuntu asaanidde yaani kuba omuzadde w'omuntu ogambye tasaanidde. Kakati naffe abakulembeze katujje tulabe naye nga tugamba abantu bano bateebwe kubanga emyaka 4 mukyanoonya obujulizi tebuliiyo. Ekkomera lino lyazimbibwa okuteekebwamu abakyala 2. Mulimu abakyala abawera 8, mulimu n'abaana 103 kubanga abakyala bano abamu bakyayonsa. Kati daba omujjuzo oguli awo
n'abaana gubatwaliddemu bajja kwesiiga endwadde bakole ki byonna kubanga omujjuzo muyitirivu awo. Bannange tubeere fair, tubeere serious ku nsonga zino. Wano mu apa y'abakyala mulimu abakyala abakaramojja 86. Babaleeta wano babakwata basabiriza ku nguudo. You can imagine. Mukyala omukutte asabiriza n'omuleeta wano ali mukomera omujjuzo guli awo ku lwaki mulimu bano baali basaba ku zi streets mu Kampala. Of course tikyali badde bwe kintu n'abantu basobola okubeera ku nguudo nga basabiriza. Naye lwaki bakikola? Tusootinge obuzibu gye bava Karamojja. Ebintu bya economy byayonoonekera ddala. Kyovudde batambula batindiga engendo ne bajja wano e Kampala okusabiriza. Kakati gwe omukutte mbwasabiriza n'omuleeta mu kkomera. Wakiri mu caution oba kinaye okusingira ddala tugende Karamojja tutereeze ebiriyo ebasindika okujja eno okunoonya akasente. Naye bw'ogamba nti kakati omukyala omukutte asabiriza ku luguudo n'omuleeta wano mu kkomera already waliwo omujjuzo. Bannange tuve mu kusaagirira mu nsonga zino. Kubanga tugamba judicial system mutereeze abantu mubateeyi. Oli abalina obusangusangu kati ngaabo simanya basabiriza naki abalala bali eyo bamaze kati emyezi 9. Tebaba committinga ku high court etteeka ligamba 180 days myezi 6. Omuntu gw'otanda committinga mandatory bail oba olina okumuteerawo. Bunnambiro tibakikoze. Kati tubagamba banemulekerawo okumenya amateeka. So katusubira abantu bano bajja kubata kakaluka kooti ku Monday. Tugenda kooti gisalako ne baluwa za Fenezi ID tugambe nti tutuno tuzo okubeeyimirira. Mwagamba abazadde baabwe tebasaanidde ate nga ekyo kikyamu. Kale naffe nga bakulembeze katulabe oba naffe tetusaanidde. Twagala abantu bano bateebwe kubanga ebisango bino tebiriimu makulu tebiriiyo.